Good afternoon, officers. Time for today's flash program for CSAT. Today's topic is very interesting topic, definite questions. The topic is seating arrangement. Basically, we are looking at circular arrangements. So, a small question. 8 students A, B, C, D, F, G, H sit on the table facing the center. It is a UPSC 2022 question. Now, what are the conditions given? B and D sit neither adjacent to C nor opposite to C. So, B and D ఖచ్చితంగా C కి పక్కన కూర్చోరు, అటు పక్కన కూర్చోరు, ఆపోజిట్ కూడా కూర్చోరు. సో BD కండిషన్ అది. A sits between E and D అంటే ఇట్ కెన్ బి EAD అదొక సీక్వెన్స్ రావాలి. అట్లనే F sits between B and H, BFH అని రావాలి. లేదా యూ కెన్ గెట్ అ సీక్వెన్స్ లైక్ BAE అని రావాలి, HFB అని రావాలి. సో ఈ రెండు సీక్వెన్స్, ఎనీ ఆఫ్ దీస్ టూ థింగ్స్ విల్ వర్క్ అవుట్. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ డెఫినెట్లీ కరెక్ట్ అని అడుగుతున్నాడు. B sits between A and G, C sits opposite to G, F sits opposite to F, none of the above. These are the options given. So ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే పుట్ ద ప్లేసింగ్ ఇది పెట్టేసుకొని 1 2 3 4 5 6 7 8 9 రాసుకోండి. సో 8 people ఫేసింగ్ ద సెంటర్. నా ఇక్కడ అందరికి లింక్, ఫస్ట్ లింక్ ఎవరు? C తో లింక్ ఉంది. సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే C ని 1 అనుకోండి. ఫస్ట్ టేక్ C as 1. Based on C you have to check మాట. Now this clearly shows that B and D, సో B కి ఇక్కడ ఆప్షన్ లేదు, D కి ఆప్షన్ లేదు, ఇక్కడ కూడా B కి లేదు, D కి లేదు. ఓకే, బాగానే ఉంది. ఇక్కడ D కూర్చోకూడదు. సో D ఇక్కడ రాకూడదు అంటే ఈ సీక్వెన్స్లో D ఇక్కడ రాకూడదు. సో అంటే ఏంటిది? ఇట్ క్యాన్ బి ఎయిదర్, లుక్ ఎట్ దిస్, ఇట్ కెన్ బి ఎయిదర్ ఈ ముగ్గురు పక్కన పక్కన కూర్చోవాలి. సో ఇట్ కెన్ బి ఎయిదర్ E, దెన్ A, దెన్ D ఇట్లా రావచ్చు. అప్పుడు D పక్కన కూర్చోడు, బాగానే ఉంది. అట్లనే B పక్కన కూర్చోకూడదు. సో HFB పెట్టుకుందాం, HFB. ఓకే, నౌ ఇన్ దిస్ పొజిషన్ ఆపోజిట్ టు C, B and D are not sitting, therefore this is okay. A sits between E and D, A sits between E and D is also okay. F sits between B and H, F sits between B and H, F is sitting between B and H. So all the conditions are getting satisfied. Okay, that's fine. Now let's look at what are the questions given. Now let's look at what are the points that we have to look at into. So blue color lo pedam. B sits between A and G. B sits between A and G. So ikkada em ayipindi manaki A B C D E F G okate miss ayindi. So this clearly shows that G must be here. Okay, fine. B sits between A and G. A ki G ki మధ్యన B ఉందా? లేదు. C sits opposite to G అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. నెక్స్ట్ E sits opposite to F. E sits opposite to F. That's also not happening. And none of the above. Now let's check which of the following is definitely correct. So if you observe this, so B sits between A and G అన్నాడు కాబట్టి A and G మధ్యన B is not sitting there, so that is gone. C sits opposite to G, A, B, C, D, E, F, G, right? And finally, E sits opposite to F. అది కూడా జరగట్లేదు. So this is one of the options. So all these options are working out in this particular sequence. So if you observe 1 2, so here 1 2 3 1 2 3 5. Therefore, answer must be C sits opposite to G, option B. So like that, a very simple question can be solved very easily. The next question, which is given in year 2022, చూసుకుంటే UPSC 2022 లో ABCDF, 6 persons ABCDF sit equidistant on a circular table facing the center. So 6 people arrangement ఎప్పుడు ఇట్లా పెట్టుకోవాలి. Now statements. B is opposite C. So B is opposite C అన్నాడు. Okay. Started with B, let's start with this. B is opposite C. So we'll put this C here. Okay. And D is opposite E. Okay, fine. So D is opposite E. Now, using this, who is sitting to the left of A and R? Okay, fine. So based on this, if you look at it, ఖచ్చితంగా DE, A ఇంకా F are missing. So it may be A and F. అవ్వచ్చు. లేదా ఇక్కడ A పడచ్చు, ఇక్కడ F పడచ్చు. ఓకే, he is asking you who is to the immediate left of A. A కి left. So for this, who is to the immediate left of A? There is a ఇది ఫైనల్ గా ఆన్సర్ చేయాల్సిన క్వశ్చన్. లెఫ్ట్ ఆఫ్ A ఎవరు?
సో ఇక్కడ చూసుకుంటే లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఏ, if you observe this, for the first statement, if you use only these two statements, using statement 1 alone. So statement 1 prakaranga, ఈ కేసులో ఫస్ట్ కేసులో ఇఫ్ యూ టేక్ ద ఫస్ట్ సీక్వెన్స్, ఏకి లెఫ్ట్లో ఈ ఉన్నాడు, ఓకే. అదే కనుక ఏ ఇక్కడ తీసుకుంటే ఫేసింగ్ సెంటర్ కాబట్టి లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఏ విల్ బి డి, దేర్ ఫోర్ ఏకి డి వస్తుంది. అంటే ఒకటే స్టేట్మెంట్కి రెండు డిఫరెంట్ ఆన్సర్స్ వస్తున్నాయి. సో దట్ క్లియర్లీ షోస్ దట్ స్టేట్మెంట్ 1 అలోన్ ఈజ్ నాట్ సఫిషియంట్. సో అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఏ అలోన్ సఫిషియంట్ అనేది ఎగిరిపోద్ది కాబట్టి స్టేట్మెంట్ 1 ఉన్న ప్రతిదీ కూడా మనకు పనికిరాదు. సో దట్ క్లియర్లీ షోస్ దట్ ఏ అలోన్ ఈజ్ నాట్ సఫిషియంట్. ఓకే ఫైన్, సరే సెకండ్ స్టేట్మెంట్ కదా, లెట్స్ గో టు ద సెకండ్ స్టేట్మెంట్. సెకండ్ స్టేట్మెంట్లో ఏమంటాడు, ఎఫ్ ఈజ్ ఆన్ ద ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ బి అనే కండిషన్ ఇచ్చాడు. ఎఫ్ ఈజ్ టు ద, ఓకే ఈ కండిషన్ వాడుతున్నాడు, ఎఫ్ ఈజ్ టు ద ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ బి. సో ఇక్కడ ఉంటే హూ ఈస్, ఫైనల్ క్వశ్చన్ ఏంటిది, హూ ఈస్ సిట్టింగ్ టు ద ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఏ. సో ఇక్కడ ఏ లేదు, ఇక్కడ ఎఫ్ ఉంది, అంటే ఏ ఇక్కడ ఉండాలి. ఓకే బాగానే ఉంది. సో లెట్స్ చెక్ దిస్, హూ ఈస్ టు ద ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఏ, డి రావాలి ఆన్సర్ నార్మల్గా అయితే, ఇఫ్ ఎఫ్ ఈస్ సిట్టింగ్ ఇక్కడ. బట్ దర్ ఇస్ అనదర్ డయాగ్రామ్, ఎఫ్ ఇమీడియట్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ బి అన్నాడు కాబట్టి దిస్ హోల్ ప్యాటర్న్ దట్ ఈ షుడ్ బి ఆపోజిట్ టు డి, ఈ స్టేట్మెంట్ పనికిరాదు. బికాస్ వెన్ యూ ఆర్ యూజింగ్ స్టేట్మెంట్ 2 అలోన్ యూ షుడ్ ఫర్గెట్ అబౌట్ స్టేట్మెంట్ 1 కంప్లీట్లీ. సో ఓన్లీ మనకున్న కండిషన్ అంటే ఎఫ్ ఈస్ టు ద ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ బి, అప్పుడు ఈ డి ఇవి ఏమీ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. దేర్ ఫోర్ ఎఫ్ పక్కన డి ఉండొచ్చు, ఈ ఉండొచ్చు, అరేంజ్మెంట్స్ విల్ కంప్లీట్లీ చేంజ్. సో ఇఫ్ యూ యూజ్ ఓన్లీ దిస్ కండిషన్, ఎఫ్ ఈజ్ ఆన్ టు ద ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ బి, దెన్ ఏస్ పొజిషన్ వీ డోంట్ నో, ఎక్కడ పడవచ్చు, ఏ ఇక్కడ రావచ్చు, ఇక్కడ రావచ్చు, ఇక్కడ రావచ్చు, ఎక్కడైనా రావచ్చు, దానివల్ల పొజిషన్స్ మొత్తం మారిపోతాయి. That clearly shows that statement 2 alone is also not sufficient for us to answer statement 2 alone. So statement 2 alone is also not sufficient. ఇది కూడా క్లియర్ అయితే ఇప్పుడు రెండు స్టేట్మెంట్స్ మనకి వర్కౌట్ అవుతాయి. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, స్టెప్ 3, యూజ్ బోత్ ద స్టేట్మెంట్స్ టుగెదర్, సఫిషియంట్ 1 and 2. ఇఫ్ యూ యూజ్ దిస్ వన్, B is opposite to C and D is opposite to E, ఇట్లా ఉంది కాబట్టి సో లెట్స్ డూ అనదర్ వన్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేద్దాం అంటే మనము సేమ్ థింగ్ తీసుకుందాము, సర్క్యులర్ టేబుల్, అండ్ విల్ డ్రా 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Now this is a new diagram. So దీంట్లో ఎలా చేద్దాము, ఫస్ట్ let's do the first statement. B is opposite C and D is opposite E అన్నాడు. Okay, let's draw that first. So let's start with B. So B is opposite D. Sorry, P is opposite C. Okay. B is opposite C and D is opposite E. Okay, fine. D is also opposite to E. So we'll take D is opposite to E. Okay. People. Use second statement. F is to the immediate left of B. That is extra condition. Okay. F ki immediate left of B అని చెప్పాడు. సో లెఫ్ట్ ఆఫ్ బి ఎవరు ఉన్నారు, ఎఫ్ ఈస్ టు ది ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ బి. సో బి లోపలికి ఉన్నాడు కాబట్టి బి ఇటువైపు ఉంటాడు టువర్డ్స్ ద సెంటర్, లెఫ్ట్ ఆఫ్ బి విల్ బి ఇక్కడ. సో దిస్ ఇస్ నాట్ గోయింగ్ టు వర్క్. సో ఏం చేయాలి, ఈడి ఇక్కడ తీసేసి మనం ఇక్కడ ఎఫ్ పెట్టుకోవాలి. అప్పుడు ఆబ్వియస్గా ఏమవుతుంది, ఈడి ఖచ్చితంగా ఇక్కడ రావాలి, అప్పుడు ఏ ఇక్కడ వస్తుంది. దిస్ వన్ వే ఆఫ్ ఆన్సరింగ్ ద క్వశ్చన్. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఏకి లెఫ్ట్ సైడ్ ఎవరు ఉంటారు ఖచ్చితంగా. సో యూజింగ్ బోత్ ద స్టేట్మెంట్స్, if you use this, finally the question is what? The question is left of A evaru. So using both statements, so one answer I am getting is left of A.
ఈజ్ డి. ఇది ఒకటి వచ్చింది. అయితే ఇట్లానే ఉండాలని రూల్ ఏంటిది? ఇదే దాంట్లో నేను కనుక కొత్త డయాగ్రామ్, ఇంకో డయాగ్రామ్ గీయచ్చు కదా. లైక్ ఐ కెన్ పుట్ C over here and B over here, and then F should be left. F is immediate left out. So A బదులు ఇక్కడ F ఉండొచ్చు. ఓకే, A అప్పుడు ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది. అప్పుడు D ఇక్కడ రావచ్చు, E రావచ్చు, లేదా E ఇక్కడ ఉండొచ్చు, D ఇక్కడ ఉండొచ్చు, బికాస్ ఆపోజిట్ ఈచ్ అదర్. బట్ ఈ కేసులో లెఫ్ట్ ఆఫ్ A చూస్తే ఎవరున్నారు? E ఉంటుంది. దేర్ఫోర్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ A ఈస్ మిస్టర్ E. దిస్ ఇస్ అనదర్ సీక్వెన్స్. ఫస్ట్ సీక్వెన్స్ లో లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఏ మనకి డి వచ్చింది. అంటే ఒకటే రెండు బోత్ ద స్టేట్మెంట్స్ వాడినా సరే మనకి 2 different ఆప్షన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ వీఆర్ గెటింగ్. దట్ మీన్స్ దెర్ ఇస్ నో కన్ఫర్మేషన్ దట్ పక్కా టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఏ దేర్ విల్ బి డి అని చెప్పలేము, పక్కా టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఏ దెర్ ఇస్ ఈ అని కూడా చెప్పలేము. సో అండర్ సచ్ సినారియోస్ ఏమవుతుంది? both the statements alone, both the statements together also are not sufficient to get the exact answer who is to the left of A. So both 1 and 2 are sufficient also will be wrong. And finally our answer is both 1 and 2 are not sufficient for us to answer the given question. So itlanti questions manaki UPSC lo vastayi. So itlanti questions guarantee. So work on them. So I hope you have understood the logic. Data sufficiency question and circular arrangement. Very interesting. 5 minutes to solve it, not more than that. So that's all for today. Shamanth Pydikondala signing off. Bye bye.